Ciao ragazzi. Benvenuto a giorno 72. We're going to start with Linguify, lesson 29. 29. 29. 29. 29. At the restaurant, 1. Al ristorante. 1. Al ristorante 1. Is this table taken? È libero questo tavolo? Questo tavolo? È libero questo tavolo? È libero I would like questo the menu, tavolo? please. Vorrei il menù, per favore. Vorrei il menù. Vorrei il menù. Menù. I still U the U instead of ooing the U. Vorrei il menù, per favore. Per favore. Menù. Menù. What would you recommend? Che cosa mi Che puoi cosa mi può raccomandare? Che cosa mi può raccomandare? Raccomandare. I'd like a beer. Raccomandare. Vorrei una birra, per favore. Vorrei una birra. I'd like a mineral water. Vorrei una minerale. Vorrei una minerale. Vorrei una minerale. Vorrei una minerale. 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 Vorrei una minerale. Minerale. Vorrei. I still can't do it. Vorrei una minerale. I'd like an orange juice. Vorrei un aranciata. Aranciata. Vorrei un aranciata. Vorrei un'aranciata. Vorrei un'aranciata. Vorrei un aranciata. I'd like a coffee. Vorrei un caffè. Vorrei un caffè. Vorrei un caffè. Vorrei un caffè. I'd like a coffee with milk. Vorrei un caffè macchiato. Vorrei un caffè Un macchiato. caffè macchiato. With sugar, please. Con lo zucchero. Per favore. Per favore. Con lo zucchero, per favore. Con lo zucchero, per favore. I'd like a tea. Vorrei un tè. Vorrei un tè. I'd like a tea with lemon. Vorrei un tè al limone. Vorrei un tè al limone. Vorrei un tè al I'd limone. like a tea with milk. Vorrei un tè con latte. Vorrei un tè con latte. Do you have cigarettes? Ha delle sigarette? Sigarette. Ha delle sigarette? Ha delle sigarette. Do you have an ashtray? Ha un portacenere? Ha un portacenere? Ha un Do portacenere. you have a light? Ha da accendere. Ha da accendere? Ha da accendere. I'm missing a fork. Mi manca una forchetta. Do you have an ashtray? Ha un portacenere? Ha un portacenere? Ha una portacenere. Ha un. He's got me doing it. Ha un portacenere. Portacenere. Ha un portacenere. Ha un portacenere? Ha un portacenere?
Do you un have a light? accendere. Ha da accendere? Ad accendere. Ad accendere. Ha da accendere? I'm missing a fork. Mi manca una Mi forchetta. manca una forchetta. Mi manca, Mi manca una forchetta. Forchetta. I'm missing a knife. Mi Mi manca, manca un coltello. Mi manca Mi un manca coltello. una coltello. I'm missing a spoon. Mi manca, Mi manca un cucchiaio. cucchiaio. Mi manca un cucchiaio. I hate it when I hit that. I don't like that. 29. Yes, it is. 29. 29. Mi manca. Missing a spoon. Mi manca un cucchiaio. Mi manca un cucchiaio. Mi manca un coltello. Coltello. Mi manca un coltello. Mi manca un forchetta. Mi manca un forchetta. Una forchetta. Mi manca una forchetta. Mi manca un coltello. Mi manca un cucchiaio. Mi manca un cucchiaio. Mi manca, Mi manca un cucchiaio. Cucchiaio. 30. 30. 30. Shush. Shusha. Mi manca un cucchiaio. Alrighty. Let's do some busu. Think we were at the checkpoint. Ci sono 5 pesci. Ci sono 5 pesci. Select the words that mean there is and there are. C'è un gatto sul divano e casa mia ci sono molti pesci. Non ci sono cani nel parco. Non ci sono cani nel parco. Non ci sono cani nel parco. Does that mean there don't happen to be any in there, or that dogs aren't allowed in the park? Avete animali domestici? Sì, io e mia moglie abbiamo un cane femmina. Si chiama Lucy ed è molto buona. They have a female dog. Select the words describing pets. Non hanno cani o gatti, ma hanno 2 pesci. Ho 3 cani, un maschio e 2 femmine. Si chiamano Bruno, Cora e Luna. Ho 3 cani, un maschio e 2 femmine. Si chiamano Bruno, Cora e Luna. Quanti cani ci sono nel parco? Quanti cani ci sono nel parco? Quanti cani ci sono a casa tua? Non ci sono cani a casa mia. Quanti cani ci sono a casa tua? Non cani a casa mia. What? Quanti cani ci sono a casa tua? Non ci sono cani a casa mia. Non ci sono. I see. Non ci sono molti animali domestici.
Domestici. Domestici. Abbiamo 4 pesci. Abbiamo 4 pesci. Not peschi. Sì, io e mio marito abbiamo un cane, un gatto e 4 pesci. Excuse me. Sì. Io e mio marito abbiamo un cane, un gatto e 4 pesci. I'm in the Opal League, whatever that means. Skip lessons. Why would I want to skip lessons? Lessons are practice. Naming food and drinks. Oh, that's interesting. It tells me up here in my address what level we're working at. Beginner A1. Andiamo. It's kind of lagging right now. Mangiamo la carne 2 volte a settimana. Mangiamo la carne 2 volte a settimana. La carne. La carne. La carne. Mangiamo la carne 2 volte alla settimana. Mi piace molto il pesce. Mi piace molto il pesce. Il pesce. Mi piace molto il pesce. Mangiamo la carne 2 volte alla settimana. Mangiamo la carne 2 volte alla settimana. This means we eat meat twice a week. True. Cucino spesso il pesce o la carne con le verdure. Cucino spesso il pesce o la carne con le verdure. Oh yeah, verdures, vegetables. I remember seeing that Le at some verdure. point. Le verdure. Cucino spesso il pesce o la carne con la verdura. La zuppa di lenticchie è molto buona. La zuppa lenticchie è molto buona. Lentil soup?
lenticchie. La zuppa di lenticchie è molto buona. È La molto zuppa. buona. La zuppa. La zuppa di lenticchie è molto buona. Molto buona. Non ho molta fame, prendo solo l'insalata con la mozzarella. Non ho molta fame. Non ho molta fame. Prendo solo l'insalata con la mozzarella. The other one would be the cheese with cheese. L'insalata. L'insalata. Non ho molta fame. Non ho molta fame. Prendo solo l'insalata con la mozzarella. Il formaggio. Il formaggio. Il pecorino è un famoso formaggio italiano. Il pecorino è un famoso formaggio italiano. Vorrei il formaggio. Vorrei un formaggio. I salumi. Il salumi. Il mio ragazzo ama i salumi. Prosciutto, mortadella, salame. Prosciutto, mortadella, salami. These are salumi. I guess it did say it was cured meats, right? So that would be true. You did it! Prosciutto, mortadella, sapressota, mozzarella e provolone. Per un muffaletta. Yum. Cons. Quante cose buone! Non so cosa prendere. In questo ristorante la zuppa di lenticchie è molto buona. No, io prendo la carne con l'insalata. Tu? Il pesce con le verdure. Niente formaggio o salumi? Ma Don't stop. Ma no, oggi non ho molto fame. no, oggi non ho molta fame. Questi antipasti sono molto buoni. Questi antipasti sono molto buoni. Buoni. Molto buoni. Questi antipasti sono molto buoni. Antipasti. Antipasti. Questi antipasti sono molto buoni. In the first section of an Italian menu, you'll find the antipasti, the starters. For antipasti, restaurants usually offer a wide variety of salumi e formaggi, cured meats and cheeses, pickled or fried vegetables, and olives. Antipasti. We have antipasti before the main course. True. And the first course is come prima? Come primo?
And the second course is come secundo. Is that right? That was a long Gli time ago antipasti erano somewhere. abbastanza buoni, ma i primi erano terribili. Gli antipasti erano abbastanza buoni, ma i... Gli antipasti erano abbastanza buoni, ma i primi erano terribili. Ma i primi erano terribili. I don't remember if it was in Rosetta Stone or Duolingo, but we talked about the first course, the second course, and dessert. And it was come primo, come secondo, e come dolce. Lo so. Primi, Gli antipasti erano abbastanza buoni, ma i primi erano terribili. The appetizers, they were good enough. Secondi. Prendo 2 secondi. Non ho voglia di mangiare la pasta. Prendo 2 secondi. Non ho voglia di mangiare la pasta. Primi refer to pasta, riso, gnocchi, risotto, e zuppa, pasta, rice, gnocchi, risotto, and soup. Secondi di carne e di pesci, meat and fish mains, are usually accompanied by contorni, side dishes such as verdure grigliate, grilled vegetables, patate al forno, baked potatoes, and insalata, salad. Buonasera, prego. Buonasera, vorrei un primo. Buonasera, prego. Buonasera, vorrei un primo. The waiter could recommend that she try one of the pasta dishes. True. Volete anche dei contorni? Volete anche dei contorni. Contorni are side dishes, apparently. I contorni may be potatoes, salad, or vegetables. Contorni. Contorni. Those grilled peppers look good, and that looks like grilled eggplant. Volti anche dei contorni. What's the K there for? volete anche dei contorni? Volete anche dei contorni. Contorni. Which side dishes belong to which section of an Italian menu? Primi, pasta, risotto e zuppa. Secondo, carne e pesci. Contorni, verdura, patate e insalata. Dolci. Dolci. Il mio passatempo è fare i dolci. Bevande. Bevande. Ordiniamo delle bevande. Ordiniamo delle bevande. Bevande. Il gelato
il tiramisù, la torta. Il gelato, il tiramisù, la torta. These are bevande. No, queste sono dolci. If you go for a menu a prezzo fisso, if you go for a menu a prezzo fisso, fixed price menu, check whether it says bevande inclusa or bevande exclusa. Le bevande sono escluse. Le bevande sono excluse. I guess it only does one, it doesn't do the other. Excluse, incluse. Il menù a prezzo fisso costa 20 euro, bevande escluse. Il menu a prezzo fisso costa 20 euro, bevande exclusa. Did that register my 10 minutes? I don't know. I don't know, but that was my 3. I met the requirements for that. It doesn't remember me, damn. Maybe it does. It's not done loading. I don't know if it'll suck it over from my other computer. It will not. But I will look it up and report back about what... I think it was Duolingo. We're talking about come primo, come secondo, and come dolce for the different courses. All right, let's do some reading like a 3-year-old. Excuse me. Se devo piangere, questo è il momento giusto per farlo. Excuse me. Quando sarà mattina, mi laverò via della faccia I segni della lacrima, ma le lacrime non arrivano. Sono troppo stanca, troppo intontita per piangere. Sento solo e desiderio. Sento solo il desiderio e la sera la qualche altra parte. Quindi lascio che il ritmo del treno mi culi fino all'oblio. Una luce grigia filtra dalla tendina quando una serie di colpetti alla porta mi sveglia. Sento la voce di Effie Trinket che mi invita ad alzarmi. Su, sarà una grande giornata. Cerco di immaginare per un istante cosa devi esserci
dentro la testa di quella donna. Quali pensieri riempiono la sua ora di veglia? Che sogna fa la nota? Non ne ho idee. Rimetto il completo verde. Non è proprio sporco. Solo un po' stropicciato per aver passato al notte sul pavimento. Seguo con la dita il cerchietto che racchiude la piccola ghiandaia imitatrice e penso ai boschi e a mio padre e poi a mia madre e prim che si svegliano e devono continuare a vivere. Ho dormito con l'elaborata. Ho dormito con l'elaborata acconciatura intrecciata fatta da mia madre per la mietitura. Non si è sciupata tanto, perciò la lascio così. Non ha molta importanza. Ormai non possiamo essere lontani dalla capitale. E quando saremo in città, il mio stilista deciderà il mio look per la cerimonia di apertura di stasera. Spero solo di averne uno che non consideri la nudità come l'ultimo grido in fatto di moda. Entro nella carrozza. Entro nella carrozza ristorante ed effi trinket con una tazza di caffè nero. Mi passa accanto sfiorandomi. Mi passa incanto sfiorandomi. Sta borbotando. Sta borbotando qualche oscenità sottovoce. Hey Mitch, il viso gonfio e arazzato per gli eccessi del giorno prima. Ridacchia. I want to pronounce the I. Key. Ridacchia, I'm going to go with. Pida non ha panino in mano e
Sembra un po' imbarazzato. Pita ha un panino in mano e sembra un po' imbarazzato. Siediti, dici Hamish. Facendomi poi volte cenno con la mano. Non momento stesso in cui scrivolo sulla sedia mi viene servito un enorme piatto pieno la roba da mangiare, uova, prosciutto e un mucchio di patate fritte. Una terrina di frutta e sistemata nel it's ice ghiaccio. Ciao Lorenzo. Un terrina di frutta e sistemata nel ghiaccio perché resti fresca. Il cestino di panini che mi hanno messo davanti potrebbe nutrire la mia famiglia per una settimana. C'è un elegante bicchiere come si succo d'arancia, orange juice. Finora ho assaggiato l'arancia una sola volta, un capodanno quando mio padre ne comprò una come prelibatezza. Comprò una come prelibatezza speciale. Una tazza di caffè. Mia madre adora il caffè, che però non potevamo permetterci. I like that. Mia madre adora il caffè, che però non potevamo permetterci quasi mai. Ma per me ha un gusto amaro e insignificante. Is it like especially delicious? Is it like she's expressing that it's something she really likes? I'll be at 100,000 in, 17 years, but, it'll happen, right?
Yeah, they sat down and then got served a huge amount of food. Eggs, ham, and a big pile of I guess French fries, potato fritti. Are they French fries? A big bowl of fruit and sistemata nel giocaio perché resti fresca. That's something about. Oh, was it a big bowl of soup that was sitting in a pile of ice? Or was there ice around, kind of ice keeping the fruit cold? And then elegant glasses of orange juice. Fancy glasses. And I'm going with this means she only had orange juice once on New Year's. When her dad bought some really special food that she liked, right? And then coffee, because everybody drinks coffee except me. Mom really loves coffee. But does that mean she doesn't really like coffee? Her mom really likes it, but she doesn't? She had a cup of coffee once and it was really, really dark and strong. Is that the idea here? Que non mai visto. And I just don't think she liked it. La chiamano cioccolata calda di cipita e buona. Oh, the second part, the stuff that's intensely brown. That was like chocolate milk or something, right? Oh, they can't afford the coffee? Prendo un sorso del liquido cremoso, dolce e caldo. I guess they're still talking about the chocolate, right? E un brivido mi percorrerei. Anche se il resto del pasto è invitante. Lo ignoro. Finisce non ho vuotato la tazza. She couldn't finish her cup of chocolate drink. Poi mi fico in bocca tutto quello che posso.
che tanto stando attenta e non esagerare con la roba poi sostanziosa. Una volta mia madre mi disse che mangiavo come se non avessi ma poi dovuto rivedere del cibo. Io le riposi e non lo riverò. Io non lo riverò, infatti, a meno che non sia io a portarlo a casa. Questo le chiuse la bocca. Questo le chiuse la bocca. Does that mean that shut her up? Quando il mio stomaco sembra sul punto di scoppiare, mi appoggio allo schienale e osservo i miei compagni di colazione. Peter sta ancora mangiando, spezzetta il panino e lo intinga nella cioccolata calda. Amici non ha prestato molta attenzione al suo piatto, ma si scola bicchieri di succo d'arancia che continua ad allungare con il liquido trasparente di una bottiglia. Yeah, it was something that wasn't important to her because she just didn't like it. A guidare dalla esalazione si tratta di un superalcolico. Superalcolico. I still not. You get more than 3 or 4 syllables, and I don't know where to emphasize the word at. Aggiudicare dalla escalazione. Yeah, escalazione. Si tratta di un superalcolico. Non conosco Hamish, ma l'ho visto abbastanza spesso al forno, intento a buttare manciata di denaro sul bancone della donna che vende liquore bianco. We pronounce the QU as just like a K. It'd be liquor.
but in Italian it seems QU seems to be more of a qua, like in qui or cinque. So it would be liquore. Limoncello. More alcohol than like a regular mixed drink, more than like a margarita or or like a gin and tonic, something like that. Sorry, I'm so boring I put myself to sleep. Let's see. Ma l'ho visto abbastanza spesso al forno. Intento a buttare manciata di denaro sul bancone della donna che vende. Oh, that's where I was. Liquore bianco. Non sarà neppure in grado di parlare quando arriveremo a capital city. Yeah. Mi rendo conto che detesto Haymitch. I really came to hate Haymitch? Is that what she's saying? Non c'è da stuprisi se I tributi del distretto 12 non hanno mai uno straccio di possibilità. Non è solo il fatto che siamo sottoalimentati e manchiamo di addestramento. Alcuni dei nostri tributi erano comunque abbastanza forti da potercela fare, ma è raro che otteniamo degli sponsor e lui ne è la causa principale. I ricchi che finanziano I tributi. Oh, that's like not the end of the sentence. It goes on. Okay. If you've had your license for 2 years or less, then you can't drink. If you've had it for more than 2 years, then you can have a beer or a glass of wine, but that's it. I ricchi che finanziano I tributi perché scommettano su di loro e semplicemente per potersi vantare di avere
Scelto un Vicente di aspettano. Si aspettano di trattare con qualcuno che abbia poi classe di un tipo come Amici. As long as they don't get caught. Alrighty. Sorry. Did I mention I'm so boring I put myself to sleep? All right, let's see. I think I was doing writing and I didn't do my writing very well. I'm probably going to do the writing twice. Vedi la chiesa? No, non vedo la chiesa. Oh, and this was just a word order problem. Vedi la chiesa ora? Vedi la chiesa ora? Sì, ora vedo la chiesa. La donna sorride a suo marito. La donna sorride. La donna sorride a suo marito. La donna sorride a suo marito. La donna sorride a suo marito. I think it's sorride a suo marito. Suo marito. But I'm not sure about that. La donna sorride a suo marito. La donna sorride a suo marito. L'uomo ride. Unless you look older than that. L'uomo ride. Il bambino sorride alla sua insegnante. I assume they card people they think are too young to drink. Make them show their IDs, prove their age. Il bambino sorride alla sua insegnante. So Italians grow beards at 14? Il bambino sorride alla sua insegnante. Is it alla sua? I'm going to go with it is. Insegnante. Gli impiegati ridono. Le impiegate ridono. La impegnate. Gli impiegati ridono. Impiegate.
impiegate. Impiegate. Impiegate. Gli impiegati ridono. Gli impiegati ridono. Impiegate. Ridono. Gli impiegati ridono. Gli impiegati ridono. Gli impiegati ridono. It's not lei. Oh, glee, right? But it wants a capital G. Piegate. Piegati. Rideno. Rideno? No. Rideno. Gli impiegati ridono. 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 Prima ha fatto la valigia a casa. Prima ha fatto. Prima ha fatto la valigia a casa. Prima ha fatto la valigia a casa. Poi è andato in albergo. La barba is a beard, or la barba is to shave? Poi è andato in albergo. Poi. Poi è andato in albergo. Poi è andato in albergo. La barba is beard. Radiri. Mi faccio la barbe. I make my beard. Exactly. That's what I was thinking. Poi è andato in albergo. Darn it. Poi è andato in albergo. Poi è andato in albergo. Poi è andato in albergo. Andato. Ora disfa la valigia in albergo. Ora disfa la valigia in albergo. Ora disfa la valigia in albergo. Poi è andato in albergo. Per quanto tempo suonerà il gruppo musicale? Il gruppo musicale suonerà per 2 ore. Per quanto tempo suonerà il gruppo musicale? Il gruppo musicale suonerà per 2 ore. Per quanto tempo corso
Per quanto tempo corso? Oh? Oh, corso? Per quanto tempo ho corso? Hai corso per 30 minuti. Oh, yeah. There's the verb. The verb was right here. I wasn't following the... Yeah, let's do it again. Una moschea. Una moschea. Oh, you want it lowercase? Moschea. Una sinagoga. Una sinagoga. Sinagoga. Un tempio. Un tempio. Una chiesa. Una chiesa. I hate it when it's case sensitive for no good reason. Che cosa vedi? Che cosa vedi? Vedo le statue sulla collina. 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 Collina. Collina, collina. 2 L's? 2 Che L's. cosa vedi? Che cosa vedi? Vedo un uomo sulle scale. Vedo un uomo sulla scale? Sulla scala? Vedo un uomo sulle scale. Yes. Vedi la chiesa? No, non vedo la chiesa. Vedo la chiesa ora? Vedi la chiesa ora? Vedi la chiesa ora? Let me screw it up Sì, right off the bat. ora vedo la chiesa. La donna sorride a suo marito. La donna sorride a suo marito, right? L'uomo ride. L'uomo ride. Il bambino sorride alla sua insegnante. Il bambino sorride. Il bambino sorride alla sua insegnante. Alla sua insegnante. Gli impiegati ridono.
le impiegate ridano. Glee, and it's an I. Damn it. Glee impegnati. Impiegati. Prima ha fatto la valigia a casa. Prima ha fatto la valigia a casa. Poi è andato in albergo. Poi è andato Poi è andato in albergo. in albergo. Ora disfa la valigia in albergo. Ora disfa la valigia in albergo. Per quanto tempo suonerà il gruppo musicale? Il gruppo musicale suonerà per 2 ore. So when you unpack, is the infinitive disfare? It was lei disfa. Is it io disfo? Is it disfo, disfi, disfa? I guess it would be disfi, right? Or would it be disfacio? Disfacio, disfi, disfa, disfiamo, disfiate. Is that right? What do you do when you unpack if you're unpacking? Or do you still disfa? It's disfacio? Yeah, I don't know if I've installed the... See, there's Fari again, right? And since io fatto, if I'm actually packing, then io faccio la valigia. Ora. Vero? Oh, disfano. Yeah. 2 N's. And the disfa in the third person present always has the accent?
Yeah. So anytime I'm in doubt on which verb to use, I should just use fare. Whoops. Per quanto tempo ho corso? Hai corso per 30 minuti. 76. Getting closer. Una moschea. Una moschea. Una sinagoga. Una Is it synagoga? Un tempio. I need to catch the bus. Io faccio l'autobus. I'm going to eat dinner. Io faccio cenare. Cena. Cena. Not China, I guess. I'm going to play ball. Io faccio palla. Oh, that's hilarious. Un tempio. Una chiesa. Una chiesa. Mosche. Che cosa vedi? Che cosa vedi? Here I just gotta keep my verb. Vedo le statue sulla collina. Io pranzo e io ceno. Right. Yeah, they're on my my verb quiz. Where's my verb quiz? Doody-doo. To eat dinner's here. To eat lunch is there. But Celts, and then you make breakfast. Yeah, that was going to be my next question. I knew you could lunch and dinner. I haven't done this in a while. I need to do it again. There's still at least one of them I don't know. I think there's two of them I don't know. Vedo le statue sulla collina. Vedo le statue sulla collina. Vedo le statue sulla collina. Che cosa vedi? Che cosa vedi? Vedo un uomo sulle scale. Vedo un uomo sulle scale. Vedi la chiesa? No, non vedo la chiesa. I'm glad we finally dragged Fari back into the discussion, though.
Vedi la chiesa ora? Vedi la chiesa ora? Sì, ora vedo la chiesa. La donna sorride a suo marito. La donna sorride suo marito. Let me see what words I'm missing. La donna sorride a suo marito. Suo marito. La donna sorride a suo marito. L'uomo ride. L'uomo ride. Il bambino sorride alla sua insegnante. Il bambino sorride. Il bambino sorride alla sua insegnante. Alla sua insegnante. Gli impiegati ridono. Gli impiegati ridono. Gli impiegati ridono. I was going to do le again. Prima ha fatto la valigia a casa. Prima ha fatto la valigia a casa. Poi è andato in albergo. 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 Ora disfa la valigia in albergo. Ora disfa la valigia in albergo. Ora disfa la valigia in albergo. Per quanto tempo suonerà il gruppo musicale? Il gruppo musicale suonerà per 2 ore. Per quanto tempo suonerà il gruppo musicale? Il gruppo musicale suonerà per 2 ore. Per quanto tempo o corso? Per quanto tempo ho corso? Hai corso per 30 minuti. That's better. Now I can go on to speaking, and we'll do this a couple of times. And then maybe move on to one beyond this. We'll see. Pronto? Pronto. Albergo Fairfield. Cosa desidera? Pronto. Vorrei fare una prenotazione. Pronto. Vorrei fare una prenotazione. Yeah. Pronto. Vorrei fare una prenotazione. Pronto. Vorrei fare una prenotazione. Quando arriva? Arrivo il 22 ottobre. Arrivo il 22 ottobre. Arrivo il 22 ottobre. Per quanto tempo starà qui? Starò lì per 3 notti. Starò lì per 3 notti. Starò lì per 3 notti. Pronto? 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 Vorrei fare una prenotazione. Vorrei fare una prenotazione.
Vorrei fare una prenotazione. A che ora arrivate? A che ora arrivate? A che ora arrivate? A che ora arrivate? Arriviamo alle Arrivate. 7. Abbiamo le 7. Abbiamo alle 7. Arriviamo alle 7. Arriviamo alle 7. In quanti siete? E quanti siete? In quanti siete? 4. 4. 4. Sale su per le scale. Sale su. Sale su per le scale. Sale su per le scale. Sale su per le scale. Corrono giù per la montagna. Corrono giù per la montagna. Corrono giù per la Corrono. montagna. Scendono giù per la montagna. Scendono giù per la montagna. Scendono giù per la montagna. Corre su per Corrono. le scale. Correre su per le scale. Corre Correre. su per le scale. It likes my terrible R's. Correre. Per quanto tempo starà in questo paese? Starò qui per una settimana. Per quanto tempo starà in questo paese? Per quanto tempo starà in Italia? Per quanto tempo starete in Italia? Staremo in Starete. Italia per 3 mesi. Che cosa hai fatto oggi? Prima ho corso per 30 minuti. Primo corso per 30 minuti. 30 Prima ho minuti. corso per 30 minuti. Prima. Poi sono andata al supermercato. Poi. Hang on. Poi sono andata al supermercato. Poi sono andata al supermercato. Poi sono andato in supermercato. Poi sono andata al supermercato. Infine ho preparato la cena. Infine preparato la cena. Infine ho preparato la cena. You tell all the boys that. Per quanto tempo starà Luciana a Mosca? Starà a Mosca per 2 settimane. Per quanto tempo starai a Parigi? Starà in Parigi per 2 settimane. Starò in Parigi per la 2 settimane. Starò a Parigi per 2 settimane. Starò in Parigi per 2 settimane. Starò a Parigi per 2 settimane. Vedi la chiesa? No, non vedo la chiesa. Vedi la chiesa ora? Sì, ora vedo la chiesa. Sì, ora vedo la chiesa. My wife was listening to something yesterday, and they were talking about languages, and they said, "Oh, it's not an easy language like Italian." And my wife said she laughed at that because of how much I gripe about trying to learn Italian, and I guess I give her the impression that it's hard. You know, anything's hard when you're first starting out. And I guess on a relative basis it might be easy, but when you're struggling through it, and I told her, you know, I imagine I don't have a frame of reference on where I should be, and how far along I should be, and how much it's reasonable to have learned in the time I've spent trying to learn it. So I don't know if I'm ahead of the curve, behind the curve, on the curve. I don't know. Because we lack a frame of reference. But
but I don't feel like, and I told her I don't feel like I'm making progress, but that doesn't mean, I'm sure that doesn't mean I'm not making progress. And, they always trot out a building metaphor because, they build a building and they work on it for 3 months and it looks like they're not doing anything because they're putting all the pipes and foundation and all of that in. And then it seems like overnight they put up the building. And I imagine I will get to a point where it will just suddenly all click together. And I don't know where that point will be. I'm not there yet. But, I do. But I do, when I read things, I do understand more of what I'm reading. And I think I can piece it together and get the gist of what's going on more. And when I like practicing reading out loud because I think that will help me with my speaking eventually, Yeah. Yeah, I've done a few of that. I've got it on my other computer. I was watching a film about, I don't remember. It's been a few days since I've watched it. Yeah, just listening to the dialogue and listening to the interaction, getting used to the flow of the language, that helps a lot. And then, I'll throw these things in overnight and let Stefano talk to me overnight. And I'll just run one of his playlists or just run all his videos because everything Stefano talks about is in Italian. He subtitles everything, but he uses no English. But he speaks very slowly and distinctly. So do Matteo and Katie on their channel. They speak very slowly and articulate really well. So I like both of them just for getting used to hearing the distinct words. Because sometimes you listen to some of these channels and they'll, it's just like rapid fire. And then I don't remember the channel, but there was a girl I watched, and she had her bag, and she very clearly articulated everything she was talking about. And it was all in Italian, but she would say, La mia borsa. La mia borsa, and then she'd open it and she'd say, Io aperto, io chiuso, and then she'd pull out her billfold and everything in there, and she would explain what the things are, and she would point at them, so it gave you a real good visual reference. Because ultimately, I think learning a language is a multimodal endeavor where it's listening and seeing and reading and doing, seeing the words, seeing the object, and hearing it all together is what gives you the actual acquisition. Yeah. Yeah, I'll listen to, and when I listen to things, I pick out, I don't get every word, but I'll get every, fourth word or something. And then I'll get a string of words because it's a phrase that they run together. And it's like, oh, I know that phrase. So it'll come.
I'm going to keep plugging away. I'm going to do my speaking again. Pronto? Albergo Fairfield. Cosa desidera? Pronto. Vorrei fare una prenotazione. Pronto. Vorrei fare una prenotazione. Pronto. I have Vorrei trouble fare with una this word, prenotazione. desidera. Quando arriva? Arrivo il 22 ottobre. Arrivo il 22 ottobre. Arrivo il 22 ottobre. Arrivo il 22 ottobre. Per quanto tempo starà qui? Starò lì per 3 notti. Starò lì per 3 notti. Starò lì per 3 notti. You don't practice speaking your English very Pronto? often? Pronto? Pronto? Vorrei fare una prenotazione. Vorrei fare una prenotazione. Vorrei fare una prenotazione. A che ora arrivate? A che ora arrivate? A che ora arrivate? Arriviamo alle 7. Hang on a minute. Arriviamo alle 7. Arriviamo alle 7. Arriviamo alle 7. In quanti siete? In quanti siete? In quanti siete? 4. 4. 4. Unfortunately, I can't stop this thing once it starts. Sale su per le scale. Sale su per le scale. Sale su la per scale. Per le scale. Sale su per le scale. Sale su per le scale. Corrono giù per la montagna. Corrono giù per la montagna. Corrono giù per la montagna. Scendono giù per la montagna. Scendono giù per la montagna. Scendono giù per la montagna. Corre su per le scale. Correre su per le scale. Corre su per le scale. Per quanto tempo starà in questo paese? Starò qui per una settimana. Staremo in Italia. Oh, no. That's not it. Per quanto tempo starei in Italia? Per quanto tempo starete in Italia? Staremo in Italia per 3 mesi. Juniki, I hope you are doing better than I am. Che cosa hai fatto oggi? Prima ho corso per 30 minuti. Prima ho corso per 30 minuti. 30 minuti. Prima ho corso per 30 minuti. 30 Poi minuti. sono andata al supermercato. Poi sono andata per supermercato. Poi sono andata al supermercato. Poi sono andata al supermercato. Infine ho preparato la cena. Infine preparato un cena. Infine ho preparato la cena. Infine ho preparato la cena. Infine ho preparato la cena. Per quanto tempo starà Luciana a Mosca? Starà a Mosca per 2 settimane. Per quanto tempo starai a Parigi? Starai in Parigi per 2 settimane. Starò a Parigi per 2 settimane. 2 settimane. Vedi la chiesa? No, non vedo la vedo chiesa. la chiesa. Vedi la chiesa ora? Sì, ora vedo la chiesa. Sì, ora vedo la chiesa. Is that why you keep asking about Hello Talk, Lorenzo? Which I am on, and I didn't bring my phone in, so I don't know what my ID is. But I will post it in a comment.
and probably post it on the community tab, and I will have it tomorrow, and I will post it in the chat tomorrow. Time is it? Oh yeah. Vivono nell'oceano. Vivono in l'oceano. Giocano nell'oceano. Giocano nell'oceano? Lei nuota nell'oceano. Lei nuota nell'oceano. Lui va in barca a vela nell'oceano. Lui va in barca a vela nell'oceano. It's ill'oceano, right? That's why it's nel, right? Lui va in barca di velo nell'oceano. Vanno in barca a vela vicino alla città. Vanno in barco di vela in vicina città? Scia in montagna. Oceano. Sci in montagna. Scia in città. Scia in città. Vanno in barca a vela vicino alla spiaggia. There's so many words in that sentence. Vado in barca di vela in vicino spiaggia? Is that what it is? Vicino alla spiaggia. Questa statua è su un'isola. Questa statua in su isola? Questo paese è un'isola. Questo paese questo paese è un'isola. Un'isola. That's UN apostrophe isola, right? La paese è un'isola. La chiesa è su un'isola. La chiesa è sull'isola. Sull'isola? Su un'isola. Campeggia vicino all'oceano. So, su is not just up, like su la scala, but it's also on. Campeggia vicino all'oceano. Campeggia. Campeggia vicino all'oceano. Campeggia vicino all'oceano. Campeggia in montagna. Campeggia in montagna. Va in barca a vela vicino all'isola. Vai in barca a vela in vicina un'isola. Campeggio nel bosco. Campeggio nel bosco. Sei sciatori. Vicino kind of screws me up because I always want to say in vicino, in the area, instead of just viewing it as near. I haven't internalized that yet. Sei sciatori. Sei sciatori. Due sci. Due sci. 4 tende. Quattro tende.
3 barche a vela. 3 barche a vela. La donna va in bicicletta. La donna va in bicicletta. Vado a cavallo. Vado a cavallo. L'uomo va a cavallo. L'uomo va a cavallo. Tu vai in bicicletta. Tu vai in bicicletta. Va in bicicletta nel bosco. Is Juniki still with us? Yes. Juniki, and I'm probably butchering that. Mi dispiace. How long have you been learning? And how's it going? Va in bicicletta nel bosco. Vai in bicicletta nel bosco. Va in bicicletta sulla spiaggia. Vai in bicicletta sulla spiaggia? Sulla spiaggia, Vanno a right? cavallo sulla spiaggia. Vanno a cavallo sulla spiaggia. And I'm finally getting that's by horse. They're going by horse. Because it makes it sound like, yes, I understand the slow. It makes it all sound like they're all on one horse. Vanno a cavallo nel parco. Sit tight. I'll be right back. I'm going to go get my phone.
It looks like that's my Hello Talk handle. What part of Australia? Vanno a cavallo nel parco. Vanno a cavallo nel parco. Vanno a cavallo nel parco. Camminano sotto la pioggia. Camminano sulla pioggia. I bambini giocano nella neve. I bambini giocano nella neve? I bambini... giocano. Va in bicicletta sotto la pioggia. Va in bicicletta. Ha scritto nella neve. Ha scritto nella neve. Ci sono alcuni gatti. Ci sono alcuni gatti. Ci sono alcuni gatti. Alcuni gatti. Ci sono alcuni sci. Ci sono alcuni sci. Ci sono alcuni sci. Ci sono alcune isole. Ci sono alcuni isoli. Ci sono molti pesci. Ci sono molti pesci. Ci sono molte biciclette. Ci sono molte biciclette. Ci sono molte tende. Ci sono molte tende. Molte tende. C'è molta erba. C'è molta erba. Ci sono molti alberi. Ci sono molti alberi. Ci sono molti fiori. Ci sono molti fiori.
C'è molta acqua. C'è molta acqua. C'è molto vento in spiaggia stamattina. C'è molto vento. C'è molta venta in spiaggia stamattina. C'è vento al parco oggi. C'è vento al parco oggi. Non c'è vento in città questo pomeriggio. Non c'è vento Non c'è vento in città questo pomeriggio. Non c'è vento in città sta pomeriggio. Questo pomeriggio. Non guidare qui. Non guidare qui. Scia qui. Scia qui. Non campeggiare qui. Non campeggiare qui. Use the Busu also. I just put the link in there. Busu will help you, and Busu's nice because it goes slowly. It kind of builds into it. Use the Busu and the Duolingo together, and I think they complement each other quite well. Non campeggiare qui. Non campeggiare qui. Non nuotare qui. Non nuotare qui. Guida qui. Guida qui. Nuota qui. Nuota qui. Non sciare qui. Non sciare qui. Campeggia qui. Campeggia qui. Campeggio con la mia nuova tenda. Campeggio. Campeggio con la mia nuova tenda. Campeggio con la mia nuova tenda? Not Scio tenda in nuova. montagna. Scio in montagna. Vado in barca a vela nell'oceano. Vado in barca a vela. Vado in barca a vela nell'oceano. Nell'oceano. Vado a cavallo nella neve. Vado a cavallo nella neve. Vado a cavallo in
Vado a cavallo nella neve. Nella neve. Vado a cavallo nella neve. La musicista porta i pantaloncini. La musicista porta pantaloncini. I bambini giocano con gli asciugamani quando c'è vento. I bambini giocano con l'asciugamano. I bambini giocano con gli asciugamani quando c'è vento. Con gli asciugamani. I bambini giocano con gli asciugamani quando c'è vento. Quando c'è vento? Oh. Yeah, when it's windy. I bambini giocano con gli asciugamani quando c'è vento. Quando c'è vento. I was making c'è vento into one word, not understanding what they were saying. I bambini giocano con gli asciugamani quando c'è vento. I bambini giocano con gli asciugamani quando c'è vento. Portano dei costumi da bagno verdi. Portano dei costumi da bagno verdi. Portano le costumi di bagno verdi. Portano dei costumi da bagno verdi. Portano dei costumi di bagno verdi. Portano dei costumi da bagno verdi. Portano dei costumi da bagno verdi. Portano dei costumi di bagno verdi. I suoi sandali hanno dei fiori bianchi. I suoi sandali hanno dei fiori bianchi. hanno dei fiori bianchi. I suoi sandali hanno dei fiori bianchi. Costa $400 comprare gli sci.
The internet and Hollywood. Costa $400 comprare gli sci. Costa $400 comprare Costa $400 comprare gli sci. comprare gli sci. Costa $400 comprare le sci. Costa $25.000 comprare una macchina. Costa $25,000 comprare la macchina. Costa $30 noleggiare gli sci per un giorno. There's so many words in that. Costa $30 al giorno? Costa $30 noleggiare gli sci per un giorno. Noleggiare per la giorno. Per Costa $30 noleggiare gli sci per un giorno. per un giorno. Costa $30 noleggiare. Costa $30 noleggiare gli sci per un giorno. Le sci. Costa $30 noleggiare le sci per un giorno. Costa $100 noleggiare una macchina per un giorno. Costa $100 noleggiare la macchina per un giorno. È lunedì. Noleggia una macchina per 2 giorni. È lunedì. Noleggiare una macchina per 2 giorni. Sono le 6 di sera. Riporta gli sci. C'è. Sono le 6 di sera. Sono. Riporta gli sci. Sono le 6 di sera. Sono le 6 di sera. Riporta gli sci. Riporta le sci. Ci sono. Sono le 6 di sera. Sono. Riporta Naci. gli sci. Sono le 6 di sera. Sci. Riporta gli sci. Sono le 6 di sera. Riporterò le sci. Riporta. Sono le 6 di sera. Riporta gli sci. Sono le 6 di sera. Riporta le sci. Sono le 10. Noleggia gli sci per un giorno. Sono le 10. Noleggere le sci per un giorno. È mercoledì. Riporta la macchina. È mercoledì. Riporta di macchina. Riporta. È mercoledì. Riporta la macchina. La macchina. È mercoledì. Riporta la macchina. Riporta. What time is it? 2:12. I think I'm going to, well, it's the review, right? I'm going to do the review. I'm going to do the review, then we'll call it a day. Ha preparato la cena?
Prima a preparato. Preparato. Prima ha preparato la cena. Prima ha preparato la cena. Prima ha preparato la cena. Ha cenato. That's one of the things about reading out loud, is when you just read it, you gloss over preparato without really worrying about how it's actually pronounced, you know? But when you read it out loud, it forces you to consider how it's pronounced. Because I can just read that and I get the idea. First, we're making dinner. But until you say it, the preparato becomes preparato, or you turn it into something else that you understand, right? But that doesn't really work when you're trying to say it. I don't know if that makes sense, but prima ha preparato la cena. Prima ha preparato la cena. Poi ha cenato. Poi ha cenato. Poi ha cenato. Ha lavato i piatti. There's the verb for dinner we were talking about earlier. Infine ha lavato i piatti. 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 Per quanto tempo possiamo notare? Potete notare per 3 ore. Ha parlato per 45 minuti. 45 minuti. My numbers kill me. Ha parlato per 45 minuti. Per quanto tempo possiamo notare? Per quanto tempo possiamo nuotare? Potete notare per 3 ore. Potete nuotare per 3 ore. Per quanto tempo ha parlato lui? Per quanto tempo ha parlato lui? Ho parlato per 45. 45. I want to start it out like quarantine. And it doesn't come out the same way. Ha parlato per 45 minuti. Ha parlato per 45 minuti. Yeah, no, that's cool. I'll hang out. Quest'uomo è seduto vicino ai templi. Quest'uomo è seduto vicino ai templi. Quest'uomo è seduto vicino i templi. Noi siamo in una sinagoga. Noi siamo in una sinagoga. Cantano in una chiesa. Cantano in una chiesa. Loro sono in piedi davanti a una moschea. See, cantano in una chiesa, it's got the right number of words. Loro sono in piedi davanti a una moschea. But this one, it has just 1 or 2 too many words. Loro sono in piedi davanti a una moschea. Loro sono in piedi. Loro sono in piedi davanti a una moschea. Loro sono in piedi vicino. Loro sono in piedi davanti a una moschea. Davanti alla moschea.
Loro sono in piedi davanti a una moschea. Loro sono in piedi davanti a una moschea. Una moschea. È Davanti. perché il cane mangia le sue scarpe. Davanti a una moschea. I was hearing ano moschea. It's like that wasn't making sense. Loro sono insegnante, unless that's teacher. In piedi? Loro sono in piedi vicino a una moschea. I think. E arrabbiata perché il cane mangia la sua scarpe. Le non felice. È arrabbiata perché il cane mangia le sue scarpe. Sono perché sono in spiaggia. Sono felici perché sono in spiaggia. Sono felici perché sono in spiaggia. La bambina è perché non trova il suo cane. La bambina è triste perché non trova il suo cane. La bambina è triste perché non trova il suo cane. Prima ha fatto la valigia a casa, ora disfa la valigia in albergo, poi è andato in albergo. Prima ha fatto la valigia a casa, poi è andato in albergo, ora disfa la valigia in albergo. Prima ha fatto la valigia a casa. Well, you said, hi, I can talk in the morning or after I'm finished with work, right? So I'm going to go with I don't need to translate. But I will eventually need to translate. But I'm going to do my best to not translate. So my answers may not make any sense. Poi è andato in albergo. Poi è andato in albergo. Ora disfa la valigia in albergo. Ora disfa la valigia in albergo. Per quanto tempo starà Luciana a Mosca? Starà a Mosca per 2 settimane. Per quanto tempo starai a Parigi? Starò in Parigi per 2 settimane. Starò in Parigi per 2 settimane. Starò a Parigi per 2 settimane. That's what I said. Starò a Parigi per 2 settimane. It's not going to like that one either. Starò a Parigi per 2 settimane. What? Starò a Parigi per 2 settimane. You're ridiculous. Starò a Parigi per 2 settimane. Per. I didn't hit the per, so it didn't like that. It's che cosa ridiculous. vedi? Che cosa vedi? Vedo un uomo. Vedo la statua sulla collina. Vedo le statue sulla collina. Che cosa vedi? Che cosa vedi? Vedo un uomo sulla scala. Vedo un uomo sulle scale.
È felice. È felice. If you don't put the K on there, you find another O underscore Juniki, which I'm sure I'm saying wrong, that joined 1,100 days ago. So put the K on there. In Perth, Australia. Let's see. All right, cool. È felice. È felice. È arrabbiato. È arrabbiato. È triste. È triste. Arrabbiato is easy to remember for angry because it sounds angry. Io arrabbiato. Arrabbiato. Scende per le scale. Scende giù per le scale. Scende giù per le scale. L'uomo corre per le scale. L'uomo corre su per le scale. L'uomo corre su per le scale. Camminano giù per la collina. Camminano giù per la collina. Camminano giù per la collina. La donna corre per la collina. Per la collina. La donna corre giù per la collina. La donna corre giù per la collina. Per la collina. It's what they said about the dog. L'ho trovato. Oh my gosh. I need a better stool in here. Oh, and you set up the group far out. I will, I was reading a little disclaimer. I will engage in inappropriate
speech or behavior, but it will be inadvertent. I will try to say one thing, and it will actually be something different. And it will probably involve the verb fare. Is that pronounced the same way in Italian? Is it chi? Or do they pronounce it chi? Is it chi like a chia pet? Junichi? Like church. Janichi. Mu. And the U is a sound, right? Not a U sound. So it's not Jew, it's J. Janichi. Are both I's pronounced like I? Is it Janichi? Janichi? And the J's pronounced J? Yeah, but there's a right way to pronounce it, and there's not a right way to pronounce it. And then where's the stress? Junichi, Junichi, Junichi. They teach you there's 5 English vowels, but there's really like 19 English vowels. Yeah, I remember earlier you said it was Japanese and Italian vowels were pretty much pronounced the same. But that would make the I a long E sound. E instead of I. You just want to be able to say, don't use that tone with me. Junichi. Junichi. Junichi.
T. Junichi. Every time we're 6 in the live stream, can write here. Or am I misinterpreting the say? Say is 6, right? Does that mean you can have six at a time in the chat? Up to 6 in the chat? The N and the I are not pronounced together. So it's more like Jun Iki. Not Juniki, but Jun Iki. Jun Iki. Jun Iki. Kind of like that. I'm going to continue to butcher it. Mandari. You can also imagine as you might imagine,
Oh. Oh yeah, says that's what was screwing me up. And I was thinking say might be a verb, but I wasn't thinking about a seri. And it translated it as, yes, they can also send images, but I think it's, you can also send yourself images, or I think the C is the reflexive pronoun, not the affirmative, right? Sono le 3 meno un quarto. Lo so.
Aha. Il mio cuoco capello di cuoco. Aha, I can change that far out. All right. I am now at ParlaItaliano on Hello Talk. What's MTBI? MBTI. Well, I'm going to head off and eat dinner, I think. We are down to one viewer now, so I don't know who left.
Will do. I guess Lorenzo may have punched out, but it's like 3 o'clock where he is. And it is tomorrow where you are. So, so we will see you tomorrow if you're back, next time you're in, and then we'll chat on Hello Talk.